angle greater than 45 or equal to 45 or less than 45? What do you think? Less than 45. One angle is less than 45. less than 45. One angle is greater than 45. Okay. The sum will be 90 agavullu. Oranam greater than 45 angle, the other angle should be less than 45. Then only we will get the sum as 90. Equal to 45 ayal, that will be more than 90 ആയി പോകും അല്ലേ? ഒരു ആംഗിൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 45 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ആംഗിൾ 50 ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ആംഗിൾ 45 ആയാൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 95. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. Okay, so the answer is less than 45. 3 options are given. There, less than 45 is correct. Okay, for this way the question you can take different examples. Okay, നിങ്ങൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 45 ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ഗസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന്റെ പെയർ ആയിട്ട് വരുന്ന കോംപ്ലിമെന്റ് ആംഗിൾ ഏതാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. The measure of that angle is equal to 45 or greater than 45 or less than 45. You can check. That is the easy method for finding these type of questions. Do you have any doubt? You can ask. Anyone have doubts? Miss, can you say once No, more? miss. I had some breaking. Okay, here an angle is greater than 45. That is given. Two angles are there. Two angles are complementary. Two angles are complementary. That means their sum is 90. Okay, if one angle is more than 45, then what will be the other angle? That is the question. ഓക്കെ, ഒരു ആംഗിൾ 45ന്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ മറ്റേ ആംഗിൾ 45 ആയിരിക്കോ, 45ലും കൂടുതലായിരിക്കോ, ലെസ് ദാൻ 45 ആയിരിക്കോ? വാട്ട് ഇസ് ദ ഓപ്ഷൻ? റയാൻ? ലെസ് ദാൻ 45 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് യു ക്ലിയർ നൗ? Okay, now question number 9. Okay, there you can see a figure. All of you draw that figure in your notebook. Yes, miss. Okay. Yes, miss. For this type of questions, you copy the figure also near your answer. Okay, then in your exam time also, then you copy that figure from your question paper to your answer sheet. That is very important, because sometime in cases, in this type of questions, sometime you needed to mark the angles. Okay, ഏതൊക്കെ ആംഗിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ ആൻസർ പേപ്പറിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെല്ലാം യു ഡ്രോ ദ ഫിഗർ ഇൻ യുവർ ആൻസർ ഷീറ്റ്. അപ്പൊ നോട്ട്ബുക്കിലും ഈ ഫിഗർ വരച്ചു വെക്കണം. ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആംഗിൾ 1 ആൻഡ് ആംഗിൾ 2 adjacent. Yes. That two are adjacent. Angle 1 and 2 നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ that satisfies all the conditions of adjacent angle, because there is one common vertex and a common arm, and non-common arms are on different side. So all the conditions are true there. So angle 1 and 2 are adjacent angles. Now next one, angle AOC and AOE. AOC and AOE, that two are adjacent or not? AOC and AOE. All of you see that two angles? Yes. Kando? AOC and AOE. What do you think? They are adjacent or not? No. It's not adjacent. Not adjacent. What is the reason? Which is the common arm there? AOC ilum AOE ilum common arm ഏതാ? എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആം അല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് എ പോയിന്റ് ഓൺലി. ആം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 points, ഒരു റേ പോലെ പറയണം. OA is the common arm. AOC and AOE രണ്ടിനകത്തും വരുന്നത് AO അല്ലെങ്കിൽ OA. That way we can say. OA is common there. So the other two arms എവിടെയാ? ഡിഫറെന്റ് സൈഡിലാണോ സെയിം സൈഡിലാണോ? Same side. Same side. Okay. Same side. OA is common and the other two arms OC and OE, that two are in the same side. That means that is not adjacent. Does not satisfy the condition of that adjacent angle. So that is not true. Next one. Do COE and EOD. All of you listen that two angles. Looking at your figure, COE and DOE. Yes, miss. Okay, that two angles a linear pair or not? Yes, linear pair. Linear pair ആണോ? ലീനിയർ പെയർ ആണെങ്കിൽ അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലുള്ള ആംഗിൾ ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് നോൺ കോമൺ ആംസ് ഓപ്പോസിറ്റ് റേസ് പോലെ ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് OD OC
ഓപ്പോസിറ്റ് റേ ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ ഓഡി OC ഓപ്പോസിറ്റ് ആണോ? ഓപ്പോസിറ്റ് റേ ആണോ? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണോ വരണത്? No, miss. No, that are not that not form a straight line. OC, Miss. OD, that are adjacent angles. Miss. Yes. Miss, In in the our textbook but in it the is textbook straight. it is in the textbook it's a straight line. Miss, it's opposite. Yes, miss. Which are the angles? In the COE, text- DO COE. and the CO. Okay, 1 minute. COE and EOD. Okay. In your textbook, the figure is correct. In textbook, the figure is correct. That is in a that two forms a Yes, straight miss. line. But here, But e in the figure text- lathu nokkiyal, it is not true. Okay, now I am checking in this figure. Okay, but in your textbook, that is straight line. OC Yes. and OD, that two forms a straight line. So that is true. ഓക്കെ, ഈ ഫിഗർ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടല്ല ഫിഗർ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോഴും യു ഷുഡ് ഡ്രോ ദാറ്റ് ആസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. വിച്ച് വേ ദ ഫിഗർ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, ദ സെയിം വേ യു കോപ്പി. Okay, so here OD and OC, that two forms a straight line. That means that are opposite rays, so that angles are linear pairs. All of you clear? Yes, miss. നിങ്ങളുടെ ഫിഗറിൽ അങ്ങനെയല്ലേ, ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ കിടക്കണത്? COD എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടല്ലേ? Yes, miss. Yes, miss. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആൻസർ എസ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ബൈ ലുക്കിംഗ് ഓൺ ദിസ് ഫിഗർ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ. ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ഇത് കറക്റ്റ് അല്ല. ഈ OC എന്ന് പറയുന്നത് ODയുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേ ആയിരിക്കണം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ദ ഫിഗർ ഈസ് കറക്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് യു ആർ ലീനിയർ പെയർസ്. അപ്പൊ ലീനിയർ പെയർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഈസി അതാണ്. അവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണോ ആ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലുള്ള ആംഗിൾസ് എല്ലാം 180 ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ആർ ലീനിയർ പെയർസ്. Okay, now the next question. What is the next question? BOD and DOA. BOD and DOA. Yes, miss. Supplementary. BOD and DOA. Yes, miss. Okay, It's a അതും supplementary. യെസ്, അത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫിഗർ കറക്റ്റ് ആണ്. ഈ ഫിഗർ കറക്റ്റ് അല്ല. ഈ ഫിഗർ ഓക്കെ അല്ല, അല്ല ഇത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അത് രണ്ടും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോലെയാണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് റേ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ആർ ഓൾസോ ലീനിയർ പെയർസ് ഓർ സപ്ലിമെന്ററി. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് സപ്ലിമെന്ററി? Two angles form 180. Two angles Two having angles from a 180. Sum is 180. at Two angles having 180. Okay, their sum is 180 degree. Okay, here we can see that two angles, their sum is 180 because that two forms that two angles in a straight line. Okay, അതുകൊണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 180 ആണ്. So that are supplementary. Okay, now next question. Is angle 1 vertically opposite to angle 4? Yes. Yes, Angle miss. 1. No. Yes, miss. Angle 1 and 4 opposite ആണോ? Yes, miss. Yes. Yes, miss. It is Okay, ടെക്സ്റ്റ് opposite. ബുക്കിൽ കറക്റ്റാ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആംഗിൾ 1 and 4 ദാറ്റ് ആർ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഫിഗർ കറക്റ്റ് അല്ല. സോ ആംഗിൾ 1 and 4 ദാറ്റ് ആർ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ബിക്കോസ് രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരണ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ്, വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് തന്നെയാണ്. സോ ആംഗിൾ 1 and 4 ആർ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ്. Then next one, what is the vertically opposite angle of angle 5? Angle COB. ആംഗിൾ 5 എന്ന് പറയുമ്പം അതിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ വരുന്നത് രണ്ട് ആംഗിൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരണം. ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസാ? ആംഗിൾ 2ഉം ആംഗിൾ 3യും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണ വരണ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും. ആംഗിൾ 2 and 3 ഓർ അതർവൈസ് ആംഗിൾ COB എന്ന് എഴുതിയാലും കറക്റ്റാ. ബിക്കോസ് COE plus COB ആഡ് ചെയ്യണതാണ് COB. ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ 2 and 3 ആഡ് ചെയ്യണത്. സോ ഇൻ ടു വേ യു ക്യാൻ ഗിവ് ദ ആൻസർ. Angle COB or otherwise angle 2 plus angle 3. Okay, all of you got it? Yes, miss. Okay, so ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചതല്ലാതെ നിങ്ങളോട് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈസി അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇങ്ങനെ ആൻസർ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. നോ, ഇനിയും ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലാസ് യു ക്യാൻ വെയിറ്റ് ആൻഡ് I will draw the same figure in your live board and I will show. Okay, now question number 10.
Indicate which pairs of angles are vertically opposite angles and linear pairs. Here the vertically opposite angles are, we can see angle 1 and 4. അല്ലേ? Yes, ആംഗിൾ miss. 1 and 4 എന്ന് പറഞ്ഞത് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ്. അതുപോലെ ആംഗിൾ 5ന്റെ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ 2ഉം 3ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് 2 വേണം. and 3. 2 and 3 ടുഗദർ. 2 and 3 എന്ന് പറയുന്നതും 5ഉം വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ യു റൈറ്റ് ആംഗിൾ 5 ആൻഡ് ആംഗിൾ 2 പ്ലസ് ആംഗിൾ 3 എന്ന് കൊടുക്കണം. ഇനി ലീനിയർ പേയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ വരണ ആംഗിൾസ് ലീനിയർ പേയേഴ്സ് ആവും. അപ്പൊ ആംഗിൾ 1 and 5 ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ വരണ ആംഗിളാ അല്ലേ? ആംഗിൾ 1 and 5. അതുപോലെ ആംഗിൾ 5 and 4 രണ്ട് ആംഗിൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ലീനിയർ പെയർ പറയണമെങ്കിൽ ആംഗിൾ 1 and 5 ഓർ ആംഗിൾ 5 and 4. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ 1, 2, 3 ടുഗദർ 180 ആവും. ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആംഗിളേ വരാവുള്ളൂ. രണ്ട് ആംഗിളിന്റെ സം 180 വരണം. 2 ആംഗിൾസിന്റെ സം വരണമെങ്കിൽ ഓൺലി 2 ചാൻസസ്, ആംഗിൾ 1 and 5 ഓർ ആംഗിൾ 5 and 4. Got it? Yes, miss. Okay. Yes, miss. Now question number 11. In the following figure, angle 1 and angle 2, is it adjacent or not? No, No, miss. That are not adjacent. What is the reason? Because they have no common vertex. Common vertex. The condition തന്നെ. Okay, first condition തന്നെ, that is not true. Common vertex ഇല്ല. രണ്ടിന്റെ vertex different ആണ്. So that are not adjacent. Now, question number 12. Here, find the values of x, y, and z in the following. Okay, first question. X, what is the value of that x? 55 X is 55. Okay, 55 degree, because x and 55 are vertically opposite angles. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആൻസർ എഴുതണം. ആംഗിൾ x equal to 55, ബ്രാക്കറ്റിൽ റീസൺ കൊടുക്കണം. They are vertically opposite angles. 55ന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് x. സോ 55 and x are vertically opposite angles. ഇനി നമുക്ക് ആംഗിൾ y കാണണം. y കാണണമെങ്കിൽ there are different methods. ഒരു മെത്തേഡ് എക്സും വൈയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 180 ആണ്, കാരണം ദാറ്റ് ആർ ലീനിയർ പെയേഴ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ 55 and y ആർ ലീനിയർ പെയേഴ്സ്, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പം 55 plus y is 180, so y is 180 minus 55 we can take. അല്ലെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു, ദാറ്റ് ഈസ് 55. So there also x plus y is 180 because x and y are linear pairs. Then we can substitute the value of x, that is 55. So 55 plus y is 180. So y is 180 minus 55. What is 180 minus 55? 125. Okay, അപ്പോൾ y-യുടെ വാല്യൂ 125 കിട്ടി. After getting y, we can say the value of z. That is, z is 125. Same as y, because z and y are vertically opposite angles. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗിൾസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ? ആദ്യം vertically opposite angle ആണ്, എക്സിന്റെ vertically opposite ആണ് 55. So there you give the reason as vertically opposite angle. അടുത്തത് ആംഗിൾ x plus y is equal to 180 because that are linear pairs. ഇവിടെ ആംഗിൾ y equal to z, അവിടെയും നിങ്ങൾ vertically opposite angle ആണെന്നുള്ള റീസൺ കൊടുക്കണം. So that are important. Now we can move to question number 2 in that section. There also we can find the value of x, y, and z. Then what is the value of x there? X കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? By adding that 3 angles, അല്ലേ? 40, x and 25, ആ 3 ആംഗിളും കൂടെ കൂടിയാൽ 180 ആണ്, because that 3 are in a straight line. Okay, the 2 angles are given. 40 and 25 അറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ how can you find the value of x? How can we find that x? 65 degree plus x is equal to 160 degree. Yes, because here we can write 40 plus x plus 25 is equal to 180. Then 40 and 25 adding, that is 65. So 65 plus x is 180. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ x നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലേ? 65 plus x 180 ആണെങ്കിൽ x is 180 minus 65. What is 180 minus 65? 115 degrees. 180 minus 65 is 115. So value of x is 115. ഇനി x ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ
വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് y? എക്സും വൈയും വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണോ? Yes. അല്ല. എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല. എക്സിന്റെ കൂടെ 25 കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എക്സ് പ്ലസ് 25 ഈസ് സെയിം ആസ് വൈ. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലൈൻ ഇല്ലേ അവിടെ? Yes. Okay, so x and y are not vertically opposite angle. Then there is another easy method for finding that y. ആദ്യം നമുക്ക് z കാണാം. ഓർഡറിൽ തന്നെ കാണണമെന്നൊന്നുമില്ല. ആദ്യം x കാണണം, പിന്നെ y, then z, that way no order. We can take any, find any value as first. ഇവിടെ x But കണ്ടുപിടിച്ചു. I did it like that. I Then found first we can find angle z. Z first. Value of z we can find because z and 40 degree. What is the relation of z and 40? Vertically opposite. Yes. Opposite Z and 40 are vertically opposite angle. So you can write Z is equal to 40 എന്ന് ആദ്യം എഴുതാം. Z 40 ആണെങ്കിൽ what is the relation between Z and Y? 40 plus y. Z and Y that two are linear pairs. അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലുള്ള ആംഗിളാ. Z ഉം Y യും കൂടെ 180 വരണം. Z 40 ആണെങ്കിൽ we can find the value of Y 180 minus 40 കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ? By Y is taking equal to 180 minus 140. 40, that is 40 is the value of y. Value of y is, sorry, 180 minus 40, that is 140. 140. 140. 140 is the value of y. So x ന്റെയും y യുടെയും z ന്റെയും വാല്യൂ നമ്മൾ കിട്ടി. Do you have any doubt? Anyone have? Okay, if you know the definitions of linear pairs, vertically opposite angles, adjacent angle, then what are the properties of all these? Then you can find all these answers as fast. Very simple questions. Okay, now we can move to question number 13, that is fill in the blanks. I say to complete that answers in your textbook. Textbook. Sorry, you listen. If two angles are complementary, then their sum is 90 degree. 90 degree. Okay, the next 90 degree. 90 degree. If two angles are supplementary, then their sum is 180 degree. 180 degree. Okay, then third question, two angles forming a linear pair are dash. Supplementary. Supplementary. Okay, linear pair എന്ന് പറയുന്നതും supplementary എന്ന് പറയുന്നതും same ആണ്. Supplementary എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is their sum is 180. So two angles form a linear pair are supplementary. Please mute your mic. If two adjacent angles are supplementary, they form a Linear pair. linear pair. Okay, supplementary ആണെങ്കിൽ linear pair ആയിരിക്കും, linear pair ആണെങ്കിൽ supplementary ആയിരിക്കും. Then that way one relation we can see. Okay, if two lines intersect at a point, then vertically opposite angles are always equal. Okay. If two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute, then the other pair will be obtuse. Okay, കാരണം അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 180 വരണം. ഓക്കെ, വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പെയർ അക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആയാലേ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 180 വരുള്ളൂ. സോ ഇഫ് വൺ പെയർ ആർ അക്യൂട്ട്, ദെൻ ദ അതർ പെയർ വിൽ ബി ഒപ്റ്റ്യൂസ്. ഓക്കെ, യു ഇമാജിൻ സംതിങ്. ഇതൊക്കെ ഒന്നുകിൽ വരച്ചു നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ യു ഇമാജിൻ ആൻഡ് റൈറ്റ്. നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ, നെയിം ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പെയർസ് ഓഫ് ആംഗിൾസ്. ഹിയർ ഒപ്റ്റ്യൂസ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ. ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാ പറയേണ്ടത്? Angle AOD. BOC ആൻഡ് AOD. BOC എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആംഗിൾ വരും, AOD ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ലൈൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഒന്നിച്ച് പറയണം. AOD ആംഗിൾ വായിക്കുന്നത് by 3 letters. You can read angle AOD and angle BOC. ഓക്കെ, ഇനി അഡ്ജസന്റ് കോംപ്ലിമെന്ററി. ഇനി ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള അക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ചോദിച്ചാൽ ആംഗിൾ AOB ആൻഡ് ആംഗിൾ DOC എന്ന് പറയാം. ഈ രണ്ട് ചെറിയ ആംഗിൾ പറയാം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒപ്റ്റ്യൂസ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പെയർ പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അഡ്ജസന്റ് കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ്. അഡ്ജസന്റ് കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ്, അഡ്ജസന്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കണം, ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 90 വരണം. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ പെയർ പറയാം? ഡിഫറെന്റ് പെയേഴ്സ് കാണാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു പെയർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കോ, AOB ആൻഡ് AOE. ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 90 വരും ഈ സൈഡിൽ അല്ലെ. ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 90 വരും. അതുപോലെ
ഇവിടെ ഇത് ഒരാംഗിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ പെയറാണ് പറയേണ്ടത്. രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 90 വരണം. അത് രണ്ടും അഡ്ജസന്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കണം. സോ AOB ആൻഡ് AOE. ഇനി അതിന് പകരം നിങ്ങൾ BOA ആൻഡ് AOE എന്ന് എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് ആണ്. ആംഗിൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പം BOA ആൻഡ് AOB സെയിം ആംഗിൾ ആണ്. അതുപോലെ AOE ആൻഡ് EOA സെയിം ആംഗിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വേണേലും നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈക്വൽ സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ്. രണ്ടും 90 ആയിട്ടുള്ള സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ്. EOD and EOP. യെസ്, EOD and EOB. ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളും. സോ EOD ആൻഡ് EOB. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ജോമെട്രി സെക്ഷൻ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലായാൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറക്കി എഴുതിയാൽ മതി. അവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ല, ഒന്നും ചെയ്തു നോക്കണ്ട. വെറുതെ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് നോക്കി വെറുതെ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി. വെരി ഈസി ടു സ്കോർ മാർക്ക്. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു മാർക്കും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിനകത്തൊക്കെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ഫ്രം ദിസ് ജോമെട്രി സെക്ഷൻ. സോ യു ലിസൺ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് സ്റ്റഡി. Now next one, unequal supplementary angles. Unequal supplementary angles. EOC. Okay, EOC and EOA. EOA. Okay, that is correct. അല്ലെങ്കിൽ BOA and AOD അങ്ങനെ വേണേലും പറയാം. ഓക്കെ, ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ വരുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾ, അത് ഈക്വൽ അല്ലാത്ത രണ്ട് ആംഗിൾ, 90 അല്ലാത്ത ഏത് 2 ആംഗിൾസ് യു ക്യാൻ സേ. അവിടെയൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആൻസേഴ്സ് ആർ ദ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൻസർ എല്ലാവരുടെയും സെയിം ആൻസർ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ഡിഫറെന്റ് ആൻസേഴ്സ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അഡ്ജസന്റ് ആംഗിൾസ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് ഫോം എ ലീനിയർ പെയർ. അഡ്ജസന്റ് ആംഗിൾ ആണ്, പക്ഷെ ലീനിയർ പെയർ അല്ല. ലീനിയർ പെയർ ആണെങ്കിൽ 180 ആണ്. അതായത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ വരുന്ന അഡ്ജസന്റ് ആംഗിൾ അല്ലാതെ ഉള്ളതാണ് പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ആംഗിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പറയാം അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇവിടെ AOB ആൻഡ് AOD അല്ലെങ്കിൽ AOB ആൻഡ് AOE ദാറ്റ് ഓൾ ആർ, അത് കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾ ആണ്, ബട്ട് ലീനിയർ പെയർ അല്ല. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് പെയേഴ്സ് വി ക്യാൻ സി. Now I think all of you write all these answers. Different pairs ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയർ എഴുതിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് പെയേഴ്സ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. So this way we can complete that all exercise. I think all of you got it. Yes, miss. From this exercise, if anyone have doubts, then you please wait after the class. Okay, now we can move to the next section. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. Intersecting lines. No, miss. Pairs of lines we didn't start. Okay, so all of you take your notebook. Take your notebook and today's date you give, and after you write the next heading, pairs of lines. Okay, നമ്മൾ pairs of angles ആണ് ഇത്ര നേരം നോക്കിയത്. നമ്മളുടെ ചാപ്റ്റർ ലൈൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് ആണ്. അപ്പൊ ആംഗിൾസിന്റെ കാര്യം പഠിച്ചു. ഇനി ലൈൻസ് നോക്കാൻ പോവാ. pairs of lines. Okay, അപ്പം pairs of lines എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 lines are there, then there is some specialty for that lines. Okay, before that I will check your attendance. 1 minute. Miss, after pair, do we have to write intersecting lines? Intersecting lines are one example. The same way, Miss, what have to write? Can you tell again? pairs of lines. Then in your textbook you can see page number 103. The heading pairs of lines. Below you can write intersecting lines. Intersecting lines. When we can say 2 lines are intersecting, or When both lines collide at the same point. okay, that 2 lines meet at a point or join at a point, then we can say that 2 are intersecting lines. Okay, അപ്പോൾ അവിടെ 2 ലൈനും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഒരു കോമൺ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കോമൺ പോയിന്റിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ. Okay, when 2 lines. Okay, I will say the notes. 1 minute. When 2 lines join at a point or meet at a point, then we can say that 2 are intersecting lines, and the point of that meeting, that is known as
പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് അബ്സെന്റ് ആൽവിയ, ദേ ഓൾ പ്രസന്റ്. നൗ ഫിസ ആബ്സെന്റ് ഓർ പ്രസന്റ്? ഫിസ ഇല്ലേ? ഓക്കെ, 7A. ഫിസ റോൾ നമ്പർ 36. Okay. So only roll number 36 is absent. So all of you write that pairs of lines, the heading, and below you write intersecting lines. Intersecting lines. Intersecting lines. Two lines meet at a point. Two lines meet at a point. Then they are intersecting lines. Two lines Miss, two lines. meet or join. Two lines meet at a point. Then they are known as intersecting lines. Two lines meet at a point or join at a point. Then they are known as intersecting lines. Miss, we need to write what is the heading. I have some network issue. Intersecting lines. You give the heading intersecting lines. Below you write two lines meet at a point. Then they are known as intersecting lines. The meeting point is known as, next sentence, the meeting point. The meeting point is known as point of intersection. Okay, the meeting point is known as point of intersection. Meeting point is known as point of intersection. Okay, below you can draw two lines. By using scale and pencil, you can draw this way. Two The meeting point is known as point of intersection. The meeting point is known as point of intersection. Okay, so this way, two lines you can draw. Okay. Then here we can see the point of intersection. Now the first line, here A, O, B. The first line, now I mark it as A, O, B. And the second line, C, O, D. C, O, D. Here, which is the point of intersection here? point O. What is the point of intersection? Point O. Okay. Point O is the, okay, here you below you can write O is the point of intersection. O is the point of intersection. Because there is a common point for that two lines. Okay. AB എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനും CD എന്നുള്ള ലൈനും ഒരു കോമൺ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ആ കോമൺ പോയിന്റ് ആണ് O. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓയിലാണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റും രണ്ട് ലൈനും ജോയിൻ ചെയ്യണത് അല്ലെ മീറ്റ് ചെയ്യണത്. സോ ദാറ്റ് O is known as point of intersection. Here if you mark it as L and M, ഈ ലൈനിന് ഞാൻ L and M എന്ന് പേരിട്ടു. ഓക്കെ, ഈ ജോയിനിങ് പോയിന്റിന് ഞാൻ A എന്ന് പേരിട്ടു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ there A is the common point. Okay, now we can move to the next
heading, then another set of lines. So you give the, all of you completed this drawing? Miss, 1 second. Yes, miss. Just 1 second, the last. Then next heading, transversal. Transversal. In page number 104, you can see in your textbook. Transversal. What is the transversal? You listen. Okay, Miss, finished. Now, transversal. First you listen. Don't write. If two lines are there, ഇതുപോലെ രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ട്. These two lines are intersected by another line. ഇതിനെ രണ്ടിനെയും intersect ചെയ്യണം വേറൊരു line. If I draw, then the third line, that is known as transversal. Okay, a line that intersects other two lines in different points, then that line is known as transversal. Okay, now I mark these lines are, ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈനിന് ഞാൻ L എന്ന് പേരിട്ടു, നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ M ആൻഡ് തേർഡ് ലൈൻ N. ദിസ് N ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ. N ആണ് ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ. Why this N is transversal? You listen. This N intersects the other two lines L and M at two different points. അല്ലേ? N എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ എല്ലിനെയും എമ്മിനെയും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റിലാണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തത്. എല്ലാം കൂടെ ഒരു പോയിന്റിലല്ല ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. N intersects the other two lines at two different points. So this type of line is known as transversal. Clear now? Miss, can you tell again? A line that intersects two or more lines at different points is called a transversal. Here, this N is a transversal because this N intersects the line L and M at two different points. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ O എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ P എന്നുള്ള പോയിന്റിലാണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. L എന്നുള്ള ലൈനിനെയും M എന്നുള്ള ലൈനിനെയും N ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തു, പക്ഷെ അത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റിലാണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ലൈൻസിനെ വേറൊരു ലൈൻ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്താൽ ആ ലൈനിനെയാണ് ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ? Yes. Okay, so you can write a line that, Miss, we want to draw that. after writing, as you write it, a line that intersects two or more lines at distinct points. Distinct means different. At distinct points is called a transversal. Is called a transversal. Sentence now. The same sentence you copy. A line that intersects two or more lines at distinct points is called a transversal. After you can draw this figure. Then here you write N is the transversal. ഇവിടെ N എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനാണ് മറ്റേ രണ്ട് ലൈനിനെയും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത്. സോ N ഈസ് ദ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ. N is the transversal. A line that intersects two or more lines at distinct points is called a transversal. And here three lines we can see L, M and N. N intersects L at O and N intersects M at P. So this N is the transversal. Completed the writing and drawing? No, Miss, drawing. Okay. That's nice.
ഓക്കെ, ദ സെയിം ടൈം യു സ്റ്റഡി. എഴുതി കഴിഞ്ഞവരെ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നോക്കി പഠിച്ചേ. ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ ഈസ് എ ലൈൻ ദാറ്റ് ഇന്റർസെക്ട് അതർ ടു ലൈൻസ് അറ്റ് ടു ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, ഒരു ലൈൻ വേറെ രണ്ടോ അത് കൂടുതലോ ലൈനിനെ ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെയുള്ള ലൈനെയാണ് ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യു റിമെമ്പർ Read one more. then you can see the board, everything is on board, you copy the same. Lines that are distinct. Distinct means different. Distinct. Okay, miss. പഠിച്ചോ എല്ലാവരും? എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, the same time you study. Yes, miss. Hanna Basil, can you say what is a transversal? Miss, I'm Hanna, studying. you say by looking and reading. A line that intersects two or more lines at distinct points is called a transversal. Okay, Nayana, can you say without looking? A line that intersects two or more lines distinct angle are known as Not angle. By look and read. Okay, ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വായിച്ചേ. A line that intersects two or more lines at distinct points is called a transversal. Okay, who can say without looking? പഠിച്ചവരാരാ? Miss, can I? Okay, one by one. Yes. A line that intersect two or more lines at distinct point is called transversal. Okay, very good. Now, next one. Miss, can I? A Yes. line that intersects two or more lines at distinct points is called a transversal. Okay. Miss, very a good. line. Miss, can I? A line that intersects two or more lines at distinct point is called a transversal. Okay, very good. Next one. A line that intersects two or more points at a distinct point is called a transversal. Miss, can I? No, Ryan, once more you say a line that. A line that intersects two or more points at a No, two or more points അല്ല. Two or more lines. Lines at distinct points. Okay, please wait. Then Miss, can I try? wait. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു തിങ്ക് ആൻഡ് യു സേ. സെയിം സെന്റൻസ് പറഞ്ഞെന്നില്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ദ മീനിങ് ഷുഡ് ബി സെയിം. ഓക്കെ, സോ യു തിങ്ക് ആൻഡ് യു സേ. അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം അങ്ങനെയായിരിക്കണം. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യണത്, കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അതൊന്ന് ഓർക്കണം. ഓക്കെ, ആ ഫിഗർ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വരണം. രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതലോ ലൈനിനെ വേറൊരു ലൈൻ ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റിൽ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് പോയാൽ ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളുടെ ഫിഗർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദാറ്റ് യു തിങ്ക്. ആദ്യം നമ്മുടെ മൈൻഡിലോട്ട് വരേണ്ടത് ആ ഫിഗർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സേ ദ സെയിം ഇൻ സെന്റൻസ്. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പഠിച്ചില്ല, അതേ സെന്റൻസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പഠിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. യു തിങ്ക് ആൻഡ് സേ, ദാറ്റ്സ് ഓൺലി. ഓക്കെ, സെന്റൻസ് ഒന്ന് മാറിയാലും നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു നോ വാട്ട് ഈസ് എ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് നാളത്തെ പോർഷൻ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ബട്ട് ടുമോറോ വി ഹാവ് നോ ക്ലാസ്. മൺഡേ അല്ലേ ഇനി ഉള്ളൂ? മൺഡേ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? Monday or No, miss, Tuesday. Tuesday. ഓക്കെ, അപ്പൊ ട്യൂസ്ഡേ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചു വെക്കണം. കുറച്ച് പോർഷനും കൂടെ ഇന്ന് പറയണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്, നടന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോണത് ദെൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പെയർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സീ സം ആംഗിൾസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംഗിൾസ്? അതാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത്.